الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Dear Muslim sisters and brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So today we are going to find the solutions of our problems in the 13th from Asma'ul Husna, and that is Al-Bari, the giver of life. So if a barren woman fasts for 7 consecutive days and after iftar reads Al-Bari al-Musawwir, the giver of life, the fashioner of shapes, for 21 times, the Allah Almighty will grant her male child, inshallah. Hope you for the best. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.